much for the side of the house being clear. We got new supplies in today. This is day 2 of plastering the back wall. This type of plastering takes several days and several layers to complete. And Markos is putting it on particularly thick here in the back where the wall was rather damaged. More about the plastering later in the film. As always, Dicky Doo is with me. I've already sanded and treated with pesticide all the slats that I'm going to use for the lattice in the back. The lattice will have 10 slats horizontally, which were 3 meters 40, and then there will be 22 of these 150 tall vertical slats. I'm using a wood varnish that's called Wange. I've always liked this color. It sort of reminds me of a dark mushroomy earthy. And here you can see on the left 1 coat and on the right 2 coats. 2 coats does look beautiful and the wood still glows through. I have a particularly good quality paintbrush this time and I'm really enjoying the job. Έλα. Στο μάνα δεν θα το πιάσουμε. Το παλιό. Είναι γερό. Αν είναι γερό, όχι. Αν δεν είναι γερό, το σπάσω. Εκεί έτσι κι αλλιώς θα φυτεύει πυκνό. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου ιδιαίτερα. Να μην φύγει βέβαια. Τώρα, έχουμε και να κουβεντιάζουμε λίγο την πλακάκι επάνω εκεί, στο μπάνιο. Είναι απλό, αλλά πρέπει να τα πούμε όταν θέλεις. Γιατί δεν τίποτα, αλλά θέλει λίγο φτιάξιμο. Για την πλάκα πάνω. Τι φτιάξιμο, δηλαδή. Για το παράθυρο πρέπει λίγο να καθαρίζουμε. Προετοιμασία και μάλλον στην άκρη εδώ δεν θέλει μια σειρά τούβλα γιατί έχουμε φτιάξει και φράκτη. Το ασφαλόχαρτο, το πολύ χοντρό που έχει σαν άμμο, έχω φέρει αυτό
Και μαζί με τη δικασία να κλείνουμε το κενό με το παράθυρα που είναι σταθερό, δεν ανοίγει Θα κλείνει. βάλεις πίσω ασφαλτό πάνω. Ακριβώς, σου δείχνει πώς. Έχει χωρίς λόγια, είναι πολύ ωραίο Αυτό θέλει αυτά και με φλόγα. Οκ, το ξέρω θέλει φιόγα. Αλλά έφερε το ρολό, αυτό είναι το πολύ βαρύ που δεν μπορώ ούτε καν να το σηκώσω. Αχ, τι ωραίο. Λοιπόν, το ξέρω που θα φωνάζεις, αλλά είναι όντως ίσιο. Δεν το έχει ισιώσει ακόμα, παι. Α, οκ, γιατί φαίνεται πολύ πιο στενό από κάτω. Δεν το έχει ισιώσει. Του καντού. Ντίκι, ντίκι. Ντίκι, 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 ντου. Τακαντού, πού είσαι τακαντού? Τα καντού. Εκεί στο πράγμα μου λες θα βάλω πίτσες μέσα έξω για να το γεμίσω, να το ισιώσω. Αυτό που λες που είναι, δεν είναι ίσιο. Ναι, όντως είναι. Εδώ είναι ίσιο, εδώ είναι έτσι. Τι με νοιάζει με ένα δικό μου είναι. Το πες, Μπράβο. Πω πω. Μη μια. Da gideyim dik tuvalet. İlk tane tuğun dik. Μέτρο μόνο για 4 μέτρο. Το δίκτυο με τσάταγγιση με πετακτό. Πετακτό, τι πετακτό μας είπε. On the walls, where the old cement hasn't been completely stripped off, or where there's new cement, we use this net, which creates a better bond. This is applied after the first thrown cement, before the really thick stuff goes on. Curto vior. Este falsetto, non zepta, daš.
Before I can do anything, I need to get this middle room cleaned up. I want to lay out the lattice, but I don't have room the way things are now. But first I have to make room in the front annex for all the stuff from the middle room to go. And I want to come up with a solution that will be good until the end. It's not necessary to keep shifting things left and right. Last night, after quite a bit of research, I bought these planters. They're $110 each, so the three of them together will fit perfectly in the garden. They're very heavy.
to put it up like this, and then after a little while, add slats. So it's like that. But for now, I have to be patient. It's all ready, but I'm storing it back in my office because it can't be put in place until a lot more work is done in the back. Jak ty? Είναι και φούρνο από πάνω. Τρομερό, Βουλγαρία. Α, μπράβο, θα είναι πολύ πιο ελαφρύ, πολύ. 10 κιλά, λιγότερο. Τώρα, I don't know what is the work is that for you. Ακούς. Να κάνω εγώ. Να βοηθήσω εγώ. Ναι, να το πιάσουμε και... Πάει πιο μέσα. Εδώ πάει. Ναι, ναι. Τώρα λίγο προς εσένα. Πολύ λίγο. Λίγο εκεί. Looks good. And I gave him a package of cookies as well as a small fee. He didn't ask for money, but I know if I come next time with another one of these weird jobs, he'll be right on it. That's it, Dickie. Ella. Ella, you okay? Ella. You okay? What's going on? I still need to insulate up inside the chimney on the back side of the wood mantle to be sure it's absolutely safe and won't light on fire. So next time we actually will get this stove lit up. That's it for now. Thanks so much for watching. If you liked what you saw, give a thumbs up, and I love to have your comments. If you haven't subscribed already, please consider. It really helps the channel and I appreciate it greatly. Bye for now.